Why do all students or even working professionals, while attending an interview, they don't crack it? Or why do they fail an interview? Most of the reason lies in their effectiveness in preparing for the interview. Interviewல നിങ്ങൾ prepared അല്ലാണ്ട് just for namesake, if you are going for an interview, you won't be able to crack. There are certain areas which you will have to look at while you attend for an interview, and also നിങ്ങൾ interview നിങ്ങൾ application ഇടുമ്പം തന്നെ you will have to look into a few things. സോ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ഇല്ലെങ്കിൽ എ ഡേ ബിഫോർ ഓർ 2 days ബിഫോർ യു അറ്റൻഡ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ, യു ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ഓൺ ദീസ് 4 areas. One is about the company, second is the job description, third would be resume story, and last is കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം പല ഇൻ്റർവ്യൂസിനും ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഫോർ യു attend an interview. Okay, so we saw what you have to do before you attend an interview. Ipo, what you need to do during an interview? During an interview, you will have to start introducing yourself. Introducing yourself means you have to be pleasant but polite. Introduce a year. Second would be how confidently you are able to present yourself. That is second. Third would be the body language and how you define yourself during an interview. Fourth is how you handle tricky questions. അവർ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന tricky questions, how you are able to handle it properly and elegantly. ഇനി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് what you should be doing. First is follow-up mails. Follow-up mails എന്ന് പറഞ്ഞാൽ once you get a call, അതൊരു 1 week ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, ബിക്കോസ് ദി പ്രോസസ്സിങ്, ദി നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു 1 week കഴിയുമ്പം സെൻഡ് ദം എ മെസ്സേജ് ഓർ എ ഇമെയിൽ. മോസ്റ്റ്ലി എ ഇമെയിൽ ഷുഡ് വർക്ക്. ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് ആസ്ക് ഫോർ എൻ അപ്ഡേറ്റ്, saying it very politely that I have attended an interview with you. I would like to know an update regarding the same. This is just an example. You will have to refine it more. Use ChatGPT. You can use Gemini. Platforms use it. You can refine it and send a mail. Mail അയച്ചു. Mail അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? You will get a response. Response വരുമ്പം you will have to handle how they respond to you. ചിലപ്പം you might get the offer. For that, you should be happy. You should be thankful to them. Same happens when you get the rejection letter. Rejection കിട്ടിയാലും you should be thankful to them for the opportunity. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നതിന്, the areas that you learned, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറേ അവർ ചോദിച്ചു, you were not able to answer, you were able to answer some. ഇതെല്ലാം ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്. ടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്സ് ഫ്രം ദ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ ബൈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പം ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ you can directly just, if possible, if you feel that the interviewer is approachable, can I get a feedback on this, where I should be improving എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. If it is through mail, you will get anyways you will get a feedback. So these are the key areas where you need to look at from starting to end, while applying for an interview, during an interview, after the interview. We understood the structure of how, what and why, what you have to do during an interview, after an interview, follow up and all. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ഫോർ ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് 2 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദി ഫ്രഷേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വുഡ് ബി ഫോർ ദി എക്സ്പീരിയൻസ് പീപ്പിൾ. ഫ്രഷേഴ്സിന് വരുന്ന പ്രശ്നം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ അറ്റൻഡിങ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇഷ്യൂ വരും. വാട്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, എങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദി ഏരിയാസ് വെയർ എ ഫ്രഷർ ലാക്സ് വൈൽ അറ്റൻഡിങ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ. ടു ദ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ്, നമുക്ക് സീനിയർ പ്രൊഫൈൽസ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് കാണും, എല്ലാം കാണും, but the role that they will be applying for, since they are having
so much of experience. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹയറിംഗ് ടീം പറയുന്നത് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടതിൽ വാട്ട് വി സീ ഇസ്, സോ ബിഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കമ്പനീനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദി ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, റെസ്യൂമയുടെ കാര്യം ആൻഡ് ദി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് ഫോർ ആർ കണക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ കണക്റ്റഡ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ കമ്പനീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു റിസർച്ച് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി, റൈറ്റ്? അവിടെ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, വാട്ട് ആർ ദ ടെക്സ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ്, ഏതൊക്കെ ടെക് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്, എത്ര ഓഫൻ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഇൻടേക്ക് എടുക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കും, റൈറ്റ്? അതെടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാലേ പറ്റൂ. കമ്പനി, അബൌട്ട് ദ കമ്പനി, അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ, ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹാസ് ഇറ്റ് ബീൻ സിൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഇതെല്ലാം നോക്കുക. ഇതെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ JD ആണ്. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെയാണ് ഈ JD എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളത് യു വിൽ ഹാവ് ടു അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമേ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി റെസ്യൂമേ സ്റ്റോറി. ഈ റെസ്യൂമേ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേക്കകത്ത് ഈ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ടുള്ള മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമേക്കകത്ത് വന്നാലേ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ATS റിലേറ്റഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ATS ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it matches the job description along with the resume that you have presented. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you will have higher chances of getting an interview. Even an interview, not getting the interview cracked, but actually ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ എങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ that matters a lot. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസ് നടന്നു, ദർ മൈറ്റ് ബി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടന്ന ആൾക്കാരുടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ കോൺടാക്ട്സ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ ലിങ്ക്ഡിനിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പറയുക, സി ഐ ആം trying to approach this company where you are working. Is it possible that you can help me out with the queries? Okay. So during an interview, നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് പ്രോപ്പർലി. Where you are from, your name, where you are from, what your career objective is, what you are looking at by joining this company, where do you see in the next 5 years or even 3 years. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ you will have to let them know. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കീ സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് ദാറ്റ് യു ആർ ടെക്നിക്കലി സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് പറയാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ I have very good communication, I am a team player. ഇതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു. പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ, ടെക്നിക്കലി ഹൗ സ്ട്രോങ് യു ആർ എന്നുള്ളതാണ് യു ഹാവ് ടു പ്രസന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി അതർ വേ അറൗണ്ട്. ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് പ്രോപ്പർ എറ്റിക്കറ്റ്. വെൻ യു ഗോ, നോക്ക് ദ ഡോർ, ആസ്ക്, ഡോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക്, നോക്ക്, ദെൻ ആസ്ക് can I come in? പോയി, when they tell you, you sit down. Basic etiquettes ആണ് ഇതെല്ലാം, ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് which you should be looking at. Go in a professional attire which is always very good. ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്, ജെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ജെൻസിന് should be in shirt and pants. Ladies, if you have formal attire, you can go with that. No dangles, no fancy dresses and all. Be professional. Kurta, if you are someone who is wearing kurta and pants will do. With big earrings might not work. Appa adonnum venda. So that is one thing, how you look while you enter an interview. Pinna varunathu body language aanu. Body language, when you sit for an interview, sit. Don't slouch. Don't put your hands here and there. Don't touch your face during the interview. Just put your hands on the lap, start talking. Illingi table ingane vekka. If this is the table, you put your hands like this or even like this, and then you start talking to them. If you feel nervous, take a deep breath, then restart. These are the key areas that I suggest
that one can take during an interview. Last but not the least, your communication matters during an interview. നിങ്ങളുടെ ടോൺ, how you present yourself, ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് യുവർ ടോൺ ഇസ് കുറച്ച് അറഗൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടോൺ പിച്ച് ഉണ്ട്, യുവർ വോക്കൽ ടോൺ, അത് വെൻ യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ, ബി പൊലൈറ്റ് ടു ദ ഇന്റർവ്യൂവർ. ഈവൻ ഇഫ് അവർ they might be taking in so much of interviews, they might be getting irritated, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ധൃതി കാണിക്കാമായിരിക്കാം. പക്ഷെ all this shouldn't affect you while you attend an interview. You should be able to take it, handle it in a very polite and calm manner. Okay, so there your communication matters. നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ, if an interviewer is asking you questions in English, you respond in English. It's not the other way around. When he asks you, or when she asks you about something and in English and you respond in Malayalam, appo thanne poi, you're not selected for the interview. Okay, that is just ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഫേസിന് വേണ്ടിയാണ്, ആ ഒരു ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ. പിന്നെ കമ്പനിക്ക് അകത്ത് കയറുമ്പം it might not be mandatory that you use English communication, but it is required. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ പ്രൊഫഷണലി യു ആർ ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി യു ആർ ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ഓൾ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒറ്റൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല. സോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ we'll have to look into these areas. Okay, one is if you're traveling by bus, or if it's a long travel towards the interview space, then you can carry a bottle of water with you so that you be hydrated. Second is take a pocket spray with you. Eppozhum baginathu you have a pocket spray with you. Have comb if required. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യു ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദി, ഇഫ് യു ആർ റീച്ചിങ് ഓൺ ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി റീച്ചിങ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെന്ന് കയറി, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിൽ ബി കോളിങ് യു ഇൻസൈഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റോങ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് തന്നെ യു വിൽ ബി പാനിക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നത്തിങ് വിൽ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. So be at an interview before at least 5 to 10 minutes. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സ്പേസ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആയിരിക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തേടി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അതിന് ടൈം എടുക്കും. സോ യു റീച്ച് ദെയർ ഏർലി. നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഹാം ഇൻ ഇറ്റ്. സോ റീച്ച് ദെയർ ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ. ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് is applicable for you when you attend a online interview. ഇതിപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതിനകത്തും സെയിം തന്നെയാണ്, എറ്റിക്കറ്റ്സ് ഇസ് ബേസിക്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ യു അറ്റൻഡ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ, if this is your laptop, this should be facing a wall. Your face should be in front. Idey level ആയിരിക്കണം. It should not be down towards you. If you're using a phone, ഒരു balance use ചെയ്ത് make sure that you arrange the phone in such a way that it is showing your face. ഒരു ഇത്രയും പോർഷനെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. ബി സീറ്റഡ് സംവെയർ. ഇങ്ങനെ ഫോൺ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് വാക്ക് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. ദീസ് ആർ കീ ഏരിയാസ് വെയർ വൺ ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് വൈൽ അറ്റൻഡിങ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ. പിന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ക്യാരി, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് heat outside, carry a bottle of water with you, comb, cologne, spray, all these you have to carry. Okay, so I think all these areas should be imprinted in yourself if you're planning to attend an interview, get placed somewhere. Okay, so I wish everyone all the best if you are someone who is looking forward to attending an interview.